A cikin yunkurin ganin cewa an taimaka mabukata musamman ma a cikin watan Ramadana, ƙungiyar tallafa jama'a ta Direct Aid Ghana ta hubbasa wannan lokaci inda ta taimaka da rarrabas da kayayyakin abinci zuwa ga iyalai 20,000 a sassan ƙasa baki ɗaya, wanda aka kashe kuɗi wuri na gugun wuri CD miliyan 1. Suleiman Adam, jami'in kula da ma'aikata na Direct Aid Society, ya fayyace mana da dalilan da yasa suka yi wannan aiki kamar haka. Yau dai abin da ya kamu nan gani raba abinci na Ramadan. Abincin Ramadan da ake raba yau, mun raba yau 400 na kuma ni shinkafa 5 kilos biyu, mai 1 liter guda 3, tomato wannan kuma 3 da wake wannan kuma 1 kilo, sannan sugar wannan kuma 3 kilos. Abinda muna so mu yi shi cikin watan Ramadan duka, mun yi wannan daga Accra nan ga, mu yi guda kuma Kumasi, mu yi guda kuma Tamale, mu yi guda kuma Cape Coast. Amma kan watan ga kare muna so da mu yi mu ba mutane guda 20,000. Kudin da muke bata kan wanga aiki shine 1 million Ghana cedis, amma ya fi haka, amma for now abinda muka bata kenan 1 million Ghana cedis muka bata muke yin wannan program. Muna so dai a ce kamar mutane an ji dadin watan Ramadan, amma abu guda ne ya fi gani kamar ba musulmai kadai muke raba muke bayar, muna ba har na da sauran wanda zai zo nan ga duka ya samu nashi. Sai kuma sarkin zangon buki, wanda yana ɗaya daga cikin manya da aka gayyace zuwa wannan ba da taimakon, shi ma ɗan wannan damar inda ya bayanai kamar haka. Domin yawan ka duba yau da muke zaune ga buhun shinkafa ɗaya nawa ake sai da shi. Yau mun shiga azumin ga yau haka wannan lissafi ma inda ma abinda shuga ma aloka guda ma malaye a komai yayi muna karfi, saboda shi wanga taimakon ga dai gaskiya zai amfani mutane kwarai ba amfanin wasa zai ma jama'a ba. Ana sa ran dai wannan rarrabar da kayayyakin Ramadana zuwa ga mabukata zai kasance ne a birnin Accra kuma zai da Tamale da wasu wurare. Waɗanda suka ci moriyar wannan taimako su nuna farin cikin su kamar haka. Jazakumullahu khair, mun gode, jazakumullahu khair, masha Allah, tabarakallah fi. Mun gode musu, Allah ba su lada wajen da suka fi da Allah kuma da dubu shi wajen. Ubangijin Allah ya kiyaye su da kiyayewansa, Allah ba su ladan shi, Allah ba su ladan shi, Allah daga su. Ƙungiyar Direct Aid Ghana na taimako ta fuskar ilimi, minha wato scholarship, da kuma gine-ginen rijiyoyin burtsatsi don taimakawa masu neman ruwa. HAFIZ TV, unique every day.